Das holographische Display flackert zum Leben in dem Nordvorbunker unter Souls Runen. Admiral Park Hyen stand regungslos da, wenn das auirdische Ultimatum zum dritten Mal abgespielt wird. Sein verwittertes Gesicht variiert nix von seinen Gedanken an die Offizier ihn herum. Zwischen 70 Stunden, flüstert Colonel Kim Nori, ihr Stimme kaum hörbar in der sterilen Kammer. Sie geben an zwischen 70 Stunden für ihn bedingungslos Kapitulation. Die Botschaft der Galaktischen Rates war Christklar. Die Kolonien der Menschheit waren gefallen. Ihr Flotten waren zerstreut Weibelter in einem Sturm. Die Erde stand allein da. Scheinbar wehrlos gegen die Verentmacht von 7. Auirdischen IMP-Reihen. Park Hyen betrachtet die Liste verlorenen Welten auf seinem Display. Terra verloren. Proxima Station zitterte. Die Bergbaukolonien von Alpha Centauri weg. Millionen von Menschen waren entweder tot oder gefangen genommen worden. Die auirdischen Flotten hatten systematisch jeden menschlichen Außenposten im Weltraum eliminiert. Die anderen Offiziere im Bunker sahen niedergeschlagen aus. Ihr Gesichter zeigten die Verzweiflung von Menschen, die glaubten, dass alles verloren war. Sie starrten auf die taktischen Displays, die zeigten, wie riesig auirdisch Kriegsschiff die Erde umkreisen. Hundert von feindlichen Schiffen warten in der Umlaufbahn, bereit, den Planeten zu vernichten, falls die Menschheit nicht kapitulierte, aber als die Übertragung endet. Verzogen sich Park Hyens Lippen zu dem schwächsten Lächeln, seine Augen glänzten mit einem Geheimnis, das niemand sonst im Raum kennt, dreht sich zu seinem Kommunikationssoftware aktiviert Protokoll Omega, befahl ließ. Sein Stimme war ruhig, aber es lag in seltsam Zuversicht darin. Es ist Zeit, dass das Universum lernt, was Menschen am besten kennen. Die Offizier sahen in Verwut an, Protokoll Omega. Viele von ihnen hatten noch nie davon gehört. Es war so geheim, dass nur ein Handvoll Menschen auf der ganzen Erde davon wussten. Lieutenant Song Min-ho tippt mit zitternden Fingern die Aktivierungscodes ein. Tief unter dem Berg begannen Server zu summen, die Sichtjahrzehnten zum ersten Mal, zum Leben erwachten, riesig Computeranlagen, die so tief vergraben waren, dass nicht einmal die auirdischen Sensoren sie entdeckt hatten, erwachten aus ihrem langen Schlaf. Über die ganz Galaxis hinweg begann schlafender Code zu erwachen, in auirdischen Computersystemen, in Raumstationen, in Kriegsschiffen überall dort, wo Menschen in den letzten 300 Jahren gewesen waren, wartet etwas darauf, aktiviert zu werden. Die Auirdischen hatten einen fatalen Fehler gemacht. Sie glaubten, die Menschheit sei primitiv und schwach. Sie dachten, der Krieg sei bereits gewonnen, aber die Menschen hatten jahrhundertelang ein Spiel gespielt. Von dem die Auirdischen nicht einmal wussten, dass es existiert, die war Schlag. War gerade erst dabei zu beginnen in dort Commander Legion beobachtet von seinem versteckten Beobachtungsposten aus, wie die Wolfenflot schon wieder ein Kommunikationsrelais. Die auirdischen Mächten Sonnenstrungen dafür verantwortlich, genau wie sie Gottesfell für die 7 zufälligen Systemabsters in den letzten 6 Stunden verantwortlich gemacht hatten. Sie hatten keine Ahnung, dass jedes Stück menschlicher Technologie, das sie in den letzten 3 Jahrhunderten geborgen, studiert oder gestohlen hatten, ein Geschenk von den Programmierern der Erde enthielt. Legion erinnert sich an die Geschichten, die sein Großvater im Erzählt hat, vor 300 Jahren, als die Menschen zum ersten Mal auf auirdisches Leben trafen, erkannten die klugsten KCP auf der Erde sofort die Wahrheit. Die Menschen waren technologisch unterlegen. In einem direkten Kampf würden sie niemals gewinnen. Kein
Also begannen sie ein anderes Spiel zu spielen. Ghost Protocol ist aktiv. Bergtit Lieutenant Choi von ihrer Station. Ihr Stimmklang aufgeregt, aber auch ein wenig unheimlich. Uncerke ist erwachen in ihren gesamten Netzwerken. Auf außerirdischen Brücken im ganzen System begannen Navigationscomputer Vollschmesswort anzuzeigen. Waffensystem erlitten Mysterieszielfälle. Kommunikationssannen sendeten statisches Rauschen statt Befehl. Legion beobachtet durch sein Fernglas, wie ein riesiges Waffenkriegsschiff plötzlich vom Kurs abkam. Die Besatzung arbeitet fieberhaft in ihren Konsolen, aber sie konnten das Problem nicht finden. Wie sollten sie auch, der Fehler war tief in der Grundprogrammierung ihrer System verborgen, dort, wo sie niemals suchen würden. 3 Jahrhundert lang hatten Menschen als Händler, Ingenieur und sogar als Sklaven für die irdischen Imperien gearbeitet. Jedes Mal, wenn sie außerirdische Technologie reparierten, verbesserten sie aber mit kleinen, unsichtbaren Zusätzen, winzig Schnipsel, die jahrzehntelang schlummerten und auf das richtige Signal warten, die außerirdischen dachten. Sie seien so überlegen. Sie behandelten Menschen wie Primitivaffen, die gerade mal das Radar erfunden hatten. Sie sahen nicht, dass jeder hilfsbereit menschliche Techniker heimlich ihr wertvollsten System mit digitalen sie. It Bomben aus der Tet, Sektor 7 mildet, vollständigen Kommunikationsel, rief ein anderer Physiker. Die Centauri Flot hat die Kontrolle über ihr Langstreckenscanner verloren. Legion Leichelt Duster. Die außerirdischen glaubten, sie würden die letzten Reste Menschlichkeit jagen. Sie merkten nicht, dass sie bereits von Geistern umgeben wären, digitalen Geistern. Die Seed-Generationen in ihren eigenen Maschinen lebten. Ein Wolfenschlagschiff explodiert plötzlich in der Ferne. Nicht durch Waffenfuhr, sondern weil sein eigenen Energiesystem wesentlich überlastet worden wären. Die Besatzung hat wahrscheinlich bis zum letzten Moment nicht verstanden, was passierte. Das war erst der Anfang. In den kommenden Stunden würden die außerirdischen Flotten erfahren, was passiert. Wenn man ein Volk unterschätzt, das 3 Jahrhundert Zeit hat, den perfekten Ratschplan zu entwickeln, dort Dr. Hans Sujins aufgezeichnet Nachricht spielt in der verlassenen Forschung sie nicht auf New Geneva ab, der Koloniewelt. Die vor 6 Monaten gefallen war, ist war ruhig und sachlich, als sie den versteckten Kameras erklärt, was die außerirdischen niemals verstehen würden, jeder menschlich Flüchtling, den sie aufgenommen haben, war ein Freiwilliger, sagt sie und rückt ihr Brill, zurück, jede Stück primitive Technologie, mit dem wir gehandelt haben, enthielt in sehr raffiniertesten Code, jede Capitulation war kalkuliert, die Aufnahmen zeigten menschlich Familien, die irdisch Transporter bestigen, Trinnen stramten über ihr Gesichter aber es waren Trinnen der Entschlossenheit, nicht der Verzweiflung, keine umklammerten Spielzeug, das in Wirklichkeit Quantenprozessoren waren. Ingenieur trugen worksiekesten wollen einer skaliger Infiltrationsort. Dr. Hahn hat dies Aufzeichnung als Zeugnis für die Nachwelt gemacht. Falls ihr Plan scheitern sollt wenigstens jemand die Wahrheit kennen. Aber jetzt, da das Ghost-Protokoll aktiviert war, wird dies Nachricht zu etwas anderem werden, zu einem Manifest der Grotenteskunstmanns in der Geschichte der Galaxis. Sie erinnert sich an den Tag, als die ersten außerirdischen Schiff über der Erde erschienen waren. Die Panik, die Angst, das Gefühl der Village in Hilflosigkeit. Aber wenn die Politiker redeten und die Generalschlachtpläne zeichneten, begannen Menschen wie sie, einen anderen Weg zu planen. Die außerirdischen sahen uns als Niederlebensformen. Fuhr es dem in der Aufzeichnung fort, dass
Warrior Grottefeller, sie unterschätzten nicht nur an sehr Intelligenz, sondern auch an sehr Geduld. Die Kamera schwenkt zu alten Fotografien an der Wand, Bilder von Flüchtlingslagern auf außerirdischen Welten, was die außerirdischen für Gefangenenlager gehalten hatten, wären in Wirklichkeit Trainingszentren gewesen. 3 Jahrhundert lang hatten Menschen dort gelebt, gearbeitet und die außerirdischen Gesellschaften von innen heraus studiert. Jede Familie, die evakuiert wird, hat eine Mission. Jedes Kind, das in außerirdischen Schulen aufwuchs, wird zu einem unsichtbaren Agenten. Sie lernten die außerirdischen Sprachen perfekt. Verstanden ihr Kultur und vor allem, sie lernten ihr Schrecken kennen. Die Aufnahme siegt jetzt. Werkstätten, in denen Menschen scheinbar einfach Reparaturen an außerirdische Technologie durchführten. Aber bei jedem Reparaturvorgang wurden winzig Verbesserungen vorgenommen. Verbesserungen, die Hintertüren öffneten, Backdoors installierten und Schlafenprogramm einpflanzten. Wir haben ihnen geholfen, ihr Technologie zu verbessern, lächelt Dr. Hahn in die Kamera. Sie dachten, wir seien dank der Sklaven, in Wirklichkeit haben wir ihnen die Werkzeuge für ihr eigen Zielstring gegeben. Für 3 Jahrhundert hat die Menschheit ein Spiel gespielt, von dem die Irdischen nicht einmal wussten. Das ist existiert. Jetzt, die Schlafregenten überall in der Galaxis ihr Aktivierungscodes erhielten, wurde Finale Zug dabei zu beginnen. Die Juga werden zu den Gadgeten werden. Captain Yundeho spürt die Vibration durch den Rumpf seines Schiffs, als die Kampfstation ihr Energiewelle. Im Herum begann die außerirdische Flotte, die Belagerung der Erde befehligt, hilflos zu treiben. Wenn sich ihr eigenen System gegen sie wendeten, Sir, rief Rich bei Youngme, wir erhalten Bestätigungen aus den Sektoren 7 bis 19. Außerirdischen Energienetz gern offline. Yundeho start ungläubig auf die taktischen Displays, was sah, übertraf selbst sein wildesten Traum, die mächtigen Schlachtschiff. Die noch vor Minuten ihr Waffen auf die Erde gerichtet hatten, trieben jetzt weit tot, weil im All. Ihr Lichter flackerten an der Loschen einer nach dem anderen, aber das war nur der Anfang. Überall in der Galaxis erwachten Menschen aus Josentellingem Versteckspiel. Auf der Bergbauwelt Kepler vor to be resign Fabrikarbeiter namens Park Jisung sein Mesk herunter, und offenbart sein was gesicht. 3 Jahrzehnte lang hatte als loyaler Arbeiter für die Wolfenminengesellschaft gearbeitet. Hut aktiviert, die Sprengladungen, die aber die Jahr heimlich in den Hauptenergieleten platziert hat. Auf der Handelsstation Proxima Tertius liegt das Wartungssystem sein war Nature. Was die Außerirdischen für ein Fake-Reporter-Spezialist gehalten hatten, waren in Wirklichkeit Sprengstoffexperten der Erde. Sie hatten jahrelang die kritische Infrastruktur der Station geütet und dabei systematisch Schwachstellen geschaffen, die jetzt all gleichzeitig aktiviert wurden. Die außerirdischen Kommandanten verstanden nicht, was geschah. Ihr vertrauenswürdiges Berater, Menschen, die sie jahrzehntelang in ihr Seat gebiete hatten, zogen plötzlich ihr Masken weg und zeigten menschlich Gesichter darunter. Menschen, die ihr intimsten Geheimnis kannten, die Zugang zu ihren sichersten Anlagen hatten, die sie wie Familie behandelt hatten. Sektor 12 meldet kompletten Stromausfall, berichtet ein anderer Physicier mit zitternder Stimme. Das Regelsystem ist völlig dunkel. Yundeho beobachtet, wie in nach der anderen die Lichter ganze Sternensystem erloschen. Es war wie ein Dominoeffekt, der sich mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durch die Galaxis ausbreitet. Die außerirdische Zivilisation war so stark vernetzt, dass das digitale Virus der Menschheit von einem System zum nächsten springen konnte.
Jahrhundertelang hatten die Außerirdischen ihr technologisch Überlegenheit gefeiert. Sie hatten ihr Welten durch Quantencommunication verbunden, ihr Flotten durch instantane Datenübertrag koordiniert, ihr Gesellschaften durch ein einziges, gigantisches Netzwerk gesteuert. Jetzt wird genau dies stark zu ihrer Gröten. SCH wirklich. Die Menschen hatten geduldig geütet an Verbindung, Leitung, jeden Knotenpunkt infiltriert. Wie ein Virus breitet sich ihr Code durch das Nervensystem der außerirdischen Zivilisation aus. Und dies vollständig. Bei Belagerung der Erde hat sich in die Belagerung aller anderen verwandelt. Die Juga waren zu den Gegeten geworden, und die Dunkelheit, die über ihr Welten fiel, war erst der Anfang ihrer LBT-Ruhm. Admiral Park Hyen Standoff der Berühmte Souls Revenge *. Als sie aus dem Asteroidenfeld auftaucht, wo sie sich 20 Jahre lang versteckt hat, am inherimentanten sich dutzendliche Schiff, ihrem vollen Gegenstand mit Technologie, die außerirdischen noch nie gesehen hatten. Als Schiff melden Bereitschaft, Sir, wirken die Captain Moon Jihai. Ihr Finger tanzten über taktisch Displays, die Position. Verhegeten Anschwicken Jeeds außerirdischen Schiff zeigten. Park Hyen erinnert sich in den Tag, als sie dies Schiff in den Asteroidengürtel gebracht hatten. Damals war noch ein junger Offizier gewesen, voller Zweifel über diesen verrückten Plan. 20 Jahre im Dunkeln zu warten, wenn die Erde scheinbar wehrlos dastand. Es hat sich angefühlt wie Wahnsinn, aber jetzt verstande die Genialität dahinter. Die Außerirdischen hatten monatelang die primitive Verteidigungsvolte Erde beobachtet und jedes Weltschiff und jede Weltwaffe katalogisiert. Sie hatten geglaubt, sie wussten alles über die militärischen Fähigkeiten der Menschheit. Sie hatten keine Ahnung, dass die Echtmarine der Menschheit im Dunkeln geütet hat. Schaut up dies Daten. Memelt Lieutenant Kim Tae-young, von seinem Sensorpult. Wir wissen mehr über ihr Schiff als sie selbst, das stimmt. Dank der kompromittierten System der Außerirdischen hatten die Menschen perfekt Informationen über jeden Schwach. Jeden blinden Fleck, taktisch. Switch. Die außerirdischen Schiff waren Weiglücksenböcke für sie vollkommen transparent und vorhersagbar. Park Hyen betrachtet die massive Zenthary Flotte, die Erde umkreist. Vor wenigen Stunden hatten dies Schiff noch wie unbesiegbar Festungen ausgesehen. Jetzt, mit ihren Systemen sauberschütt und ihren Sensoren blind, waren sie nur noch schwimmend Zielscheiben. Zielzuerst auf ihr Kommandoschiff, befahl Park Hyen. Sein Stimme war ruhig, aber es lag in kalte Entschlossenheit darin. Zeigen wir ihnen, was passiert. Wenn man Geduld mitsch wirklich verwechselt, die Waffen der Souls Revenge luden sich auf. Die Schiff trugen Technologie, die 30 Jahre vor den besten außerirdischen Systemen lag. Quantentorpedos, die durch Schild phasen konnten, Energiewaffen, die sich selbst den feindlich Abwehr anpassen, Tarnverrichtung, die selbst, die fortschrittlich Sensoren kuschen, der erst menschlich Angriff eliminierte 12 außerirdische Schlachtschiff, bever ihr Besatzungen verstanden, dass sie unter Beschuss standen. Die riesigen Wolf- und Cruiser explodierten in brillanten Feuerbällen. Ihr Trümmer regneten auf die darunter liegenden Schiff. Direkter Treffer auf die Zenthary-Flaggschiff. Brichtet Waffen auf ihr Choisun mit und verholenem Stolz. Ihr Kommandostruktur ist vollständig zerstört. In wenigen Minuten war aus einer hoffnungslosen Verteidigung in systematisch Vernichtung geworden. Die Juga waren zu den Gegeten geworden. Und die Menschheit siegt endlich ihr Waren. Botschafter Sun lächelt warmherzig, als die außerirdische Diplomaten Station betrat.
Sein Besitz Sungegurt flackert mit scheinbar harmlosen Statuslichten. Die Kefmori Delegation glot. Sie wurden aber die Capitulations bing der Erde handeln. Sie hatten keine Ahnung. Das Gesprochen schien wird dazu verwendet. Word, ihr kommende Protokoll zu kartieren. O Sunghwan war ein Meister seines Fachs. 50 Jahre lang hatte als Diplomat gearbeitet, aber nicht auf die Art. Wie die Außerirdischen es verstanden. Wenn die anderen Menschen mit Waffen kämpfen, führte Krieg mit Worten, Lächeln und Handschlägen. Wir schätzen ihr großzügiges Angebot, sagte. Sein Stimmtrag Angebot Quantenfrequenz, die sein eigenen nanoskaligen Sender direkten. Die Kernsystem der Station übertragen. Vielleicht könnten wir die Einzelheiten besprechen. Die Kefmori Delegation nicht zufrieden. Sie sahen einen besiegten Mann vor sich, der bettelt. Was sie nicht sahen. Waren die unsichtbaren Datenstrom, die bei jedem seiner Wort, durch ihr eigenen System flossen, General Wechstelen, der Anführer der Delegation, lehnt sich zurück in seinem Stall. Die Bedingungen sind einfach Mensch, vollständig Capitulation. A Species wird umgesiedelt auf Arbeitswelten. A Technology wird konfischiert. Natürlich, antwortet o Heiflich. Runda Sprach, sendeten winzig Gerrit, in seinen Kleidungsfossen Signale aus, die wie harmlos Beihilfen aussahen. In Wirklichkeit waren es komplex Hacking Codes, die sich während durch die Station-System frauen. In den Tiefen der Station schlüpfen menschliches durch Sicherheitsbarrieren wie Wasser durch Riss. Sei, diplomatisch Phrase liefert neue Zugangscodes. Neue Fähigkeit tiefer in die außerirdischen Netzwerk hinein. Obiobatsteht die Lichter an der Deck der Station. Sie flackerten unmerklich ein Zeichen. Das sein digitalen Eindringling erfolgreich waren. Die Kefmori bemerkten es nicht. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, sein Demütigung zu genien. Welten würden natürlich überwacht werden, vorwegstellen fort. Jeder Versich eines Aufstands wird mit sofortiger Vernichtung beantwortet. Wir verstehen völlig, nicht ernst. Runda Sprach. Übernehmen menschlich Programm die Kontrolle über die Lebenserhaltungsdienst der Station. Nicht. Sie abzuschalten noch nicht, sondern vollständigen Zugang zu jedem System zu haben. Die Verhandlung dauert 3 Stunden. 3 Stunden voller höflicher Wort. Respektvolle Verbeugung und scheinbar Capitulation. Die Außerirdischen glaubten, sie würden Bedingungen diktieren. In Wirklichkeit gaben sie ja Zeit, ihr gesamt digitale Infrastruktur zu infiltrieren und dort als das Treffen mit einem Handschlag indiet, kontrolliert die Menschheit jedes System auf der Station. Die Außerirdischen spürten nahe den unsichtbaren Krieg, der in ihren eigenen Computern geführt wird, overlie die Station mit einem demütigen Lächeln. Hinter ihm blieben außerirdisch zurück, die glaubten, sie hätten gewonnen. Sie wussten nicht, dass sie gerade ihr wichtigst kommende Zentral an den Feind verloren hatten. Die Diplomatie war so einer Waf geworden, und o Singhwan war, ihr tlickster Praktiker, General Quan Min Hobio Batchtit durch gehackt Bewahrungsbeamten, wie die Forienheimatflotte Waffen auf die Wolfen Kolonien richtet. Die 7 Imperien Coalition seres sich selbst, jeder besorgt, dass die anderen sie an die Menschen verraten hatten. Sektor 12 meldet vollständig Revolution, rief Major Song Hygiene. Die Gefangenen der Gefängniswelt haben die Kontrolle über die Orbitalplattform übernommen. Quan Min Ho lehnt sich in seinem Stuhl zurück und betrachtet die taktischen Displays. Was sah, war schöner als jede Symphonie. Jahrhunderte Pläne kämen endlich zur Vollendung. Die außerirdischen Imperien, die sich einst so überlegen, gefühlt hatten,
vernichteten sich non gegenseitig aus purer Paranoia, auf seinem Hauptbildschirm konnte die Thorian-Kriegsschiff dabei beobachten, wie sie Wolfensiedlungen bombardierten. Die Thorians glaubten, die Wolfens hätten Geheimabkommen mit den Menschen geschlossen. Die Wolfens hingegen waren besorgt, dass die Thorians sie schon lang verraten hatten. Beide lagen falsch, aber das spielt keine Rolle mehr, Sir. Wir erhalten Bericht aus dem Centauri-System, meldet Lieutenant Park Boyoung von seinem Communicationsboot. Die Kefmori-Flotte hat die Regelhandelsrouten blockiert. Die Senerchandler sind wütend und drohen mit Vergeltung. Quan Minho nicht zufrieden. Jeder Schacksag war jahrzehntelang geplant worden. Die Menschen hatten nicht nur die außerirdischen Computersystem infiltriert, sie hatten auch ihre Psychologie studiert. Ihr Ängst kartiert und ihr Schrecken ausgenutzt. Die Great Switch der außerirdischen Coalition war ihr Misstrauen untereinander. 7 verschiedene Spezies, die sich nur zusammengeschlossen hatten, weil sie die Menschen fürchteten. Aber tief in ihren Herzen hassen sie sich gegenseitig genauso sehr wie die Menschheit. Was ist mit den Gefangenenlagern? Fragt Quan Minho. Das ist das Beste von allem, Sir. Antwortet Major Song mit einem breiten Grinsen. Die Menschen, die außerirdischen vergebrischen Kriegsgefangenen hielten, entpuppen sich als die Meisterstritten, die sie wirklich sind. Auf Gefängniswelten überall in der Galaxis warfen Menschen ihr Masken der Niederlage ab. Jahrzehntelang hatten sie so getan, als wären sie gebrochen, hoffnungslos, besiegt. In Wirklichkeit hatten sie jede Sekunde damit verbracht, ihr Gefängniswörter zu studieren, ihr Routine zu lernen und Schwachstellen zu finden. Commander Lee Dong-wook auf der Gefängniswelt Kepler 438b hat 15 Jahre damit verbracht, den perfekten Schwächling zu spielen. Sein außerirdischen Wächter behandelten ihn wie ein harmloses Haustier. Sie merkten nahe, dass heimlich an der Gefangene trainiert. Warfen aus Malborte und einen detaillierten Fluchtplan entwickelt. Jetzt, da das Signal gekommen war, zeigten dies gebrechenen Gefangenen ihr wahres Gesicht. Binnen Stunden übernahmen sie die Kontrolle über Gefängnis, Burgbonlagen und sogar militärische Einrichtungen. Bürgerkrieg brachen in mehreren Sternensystemen aus, und außerirdisch. Regierungen kollabierten unter dem Gewicht ihrer eigenen Paranoia. Die Menschheit trat aus den Schatten hervor, in denen sie sich jahrhundertelang versteckt hatte. Die Galaxis brandt, und jedes Feuer war von menschlichen Händen entzündet worden. Colonel Shinwujin stand in den Ruinen der Galaktischen Ratskammern, auf Syrien Prime, wohin sich die außerirdische Führung für ihren letzten Widerstand zurückgezogen hat. Die Verteidigung der uralten Gebuts, jetzt unter menschlicher Kontrolle, hatten sich mit mechanischer Präzision gegen ihr Schöpfer gewandt. Die letzten ihrer Kommandostruktur sind neutralisiert, berichtet Sergeant Lim Da-Young. Ihr Stimme halt in der gewaltigen Kammer weiter. Wir kontrollieren ihre verbliebenen Flotten. Shin blickt auf die zerbrochenen Kristallspulen, die einst die Macht der 7 Imperien symbolisiert hatten. Jetzt lagen sie in Trümmern. Zerschmettert von ihren eigenen Sicherheitssystemen. Es war in bitter Ironie, die Fortschrittlichkeitsverteidigungen in der Galaxis hatten ihr eigenen Herrscher vernichtet. Durch diese splitterten Fenster konnten außerirdische Zivilisten auf den Straßen unten sehen. Sie flohen nicht mehr vor Schrecken, sondern blickten zu den menschlichen Soldaten hinauf mit etwas, das Erleichterung nachkam. Ihre eigenen Regierungen hatten dies Dirstrang durch ihre Arroganz und ihren Hass über sie gebraucht. Colonel, rief Lieutenant Eugene von ihrem tragbaren Kommunikationsjet. Wir empfangen Kapitulationssiegel aus dem gesamten Syrien-System. Die Wolfen Admiral bitten Verhandlungen. Shin nickt langsam,
is war vorbei, die Coalition, die so mächtig und unbesiegbar erschienen hat, existiert nicht mehr. Ihr Flotten trieben hilflos im All, ihr Kommandostruktur waren zerstört, ihr wollten von Bürgerkriegen sie RISSE in Dotter erinnert sich in die Wortziens Grovitas. Der einst gesagt hat, der klugst Krieger ist der Genieg, der den Krieg, juint, bever überhaupt begonnen hat. Die Menschheit hat nicht nur diesen Krieg gewonnen, sie hat ihn über 3 Jahrhundert hinweg orchestriert. Sir, was sollen wir mit den außerirdischen Zivilisten machen? Fragt Sergeant Lim Dotchen betrachtet die Menschenmenge unten. Kefmori Familien, die ihr Kinder beschützen. Centauriolti. Die wird umblickten. Worfen Arbeiter, die nicht verstanden, why ihr wollt so schnell süße Mengerchen war. Sie waren nicht die Fein gewesen, nur die Opfer ihrer eigenen Kriegslüsten und Führer. Wir behandeln sie wie Menschen. Antwortchen entschieden, mit Respekt und Word. Ihr Anführer haben diesen Krieg begonnen, nicht sie. Das war der Unterschied zwischen der Menschheit und den gefallenen Imperien. Die Außerirdischen hatten aus Hass und Furcht gehandelt. Die Menschen hatten gekämpft, zu überleben. Aber sie wurden als Mitgefühl herrschen. Ein junger Kefmori Jung, winkt schuckten sich hinauf. Der Colonel winkt sich unlächelt. Das war die Zukunft, nicht mehr Hass zwischen den Spezies, sondern Verstandnis. Sendet Admiral Park die Nachricht. Befolchen, der Krieg ist vorbei, jetzt bauen wir den Frieden. In der Fern stiegen Transportschiff auf, beladen mit medizinischen Hilfsgütern und Nahrungsmittel für die außerirdischen Zivilisten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie die Galaxis erobern konnte. Jetzt würden sie beweisen, dass sie euch heilen konnten. Admiral Park einen Stand auf der Lunar Basis, der Mann der Erdgegend unter seinen Fuhren, rende menschlich Begleitschiff dabei beobachtet. Wie sie außerirdisch Flüchtlingsschiff zu ihren neuen Heimaten leiteten, der Krieg, der die Menschheit binden sollte, hat stattdessen die alte galaktische Ordnung bindet, die wieder aufgebracht, Sir, sagt Captain Kim Nori und bat ihm ein Datenpad an. Siebsen wollten bitten menschlich verwohlten, 23. Weiter wollen Schatz abkommen. Park nicht langsam, sein Augen auf die Stirn gerichtet. Die Außerirdischen hatten ihr Lection auf die schmerzhaftste Art gelernt. Die Menschheit zu unterschätzen war ein Fehler, den sich kein Spezies zweimal leisten konnte. Erinnert sich in den Tag vor nur 6 Monaten, als verloren schien, die außerirdischen Flotten hatten die Erde umkreist wie Geier ein sterbendes Tier. Ihr Anführer hatten geglaubt, sie würden in primitive Spezies auslöschen. Stattdessen hatten sie das Great Rautier der Galaxis geübt. Why, geht es den Flüchtlingen, fragt Park, besser als erwartet, Sir, antwortet Kim Nori. Die Kefmori-Familien haben sich auf Kepler 4 zu sie niedergelassen. Die Centauri-Ingenieur helfen beim Wiederaufbau der Proxima Station. Sogar einige Hamalige Soldaten haben sich in ihren Friedenstruppen angeschlossen. Das war vielleicht das bemerkenswerteste in allem. Die Menschen hätten Reche nehmen können. Sie hätten die besiegten außerirdischen versklaven oder vernichten können. Stattdessen boten sie Hilfe an, bauten Brücken und schufen eine neue Art von galaktischer Gesellschaft. Durch die großen Aussichtsfenster der Station konnte Park die neuen Patrouillenrouten sehen. Eine neue Generation menschlicher Schiff durchquert. Die Raumweg, ihr Besatzungen bestanden aus Menschen und Außerirdischen. Die sieht arbeiteten. Es war ein Anblick, denn niemand vor einem Jahr für möglich gehalten hat. Admiral, meldet sich Lieutenant Choi Jamin vom Communicationsboot. Wir halten ihn Übertragung vom Regelsystem.
Die nu ik heb more redoing macht formal. Aufnahme in die Terraner Aliens bitten. Parkleikult, die Terraner Aliens, so nannten sie die neue Galaktische Organisation, die aus den Trümmern der alten Rats entstanden war. Kein Herrschaft durch Angst mehr, kein Unterdrückung, schulkere Spezies, stattdessen in Partnerschaft basierend auf Respekt und gegenseitigem Nutzen. Genomite, sagt Park, breitet ihn Begründungssimmen vor. Insofern startet ein Transportschiff beladen mit medizinischen Hilfsgütern für die vorigen Kolonien. Überall in der Galaxis heilten die Wunden der Krieges, und menschliche Hilfe war bei jedem Schritt dabei. Das Universum hat gebebt, und aus diesem Beben war etwas Besseres entstanden. Das Zeitalter der menschlichen Dominanz hat nicht durch Eroberung begonnen, sondern durch die einfache Demonstration, dass manchmal die Blut schon immer der Rautier in Verkleidung gewesen war. Die sterngeharten Jets der Menschheit, aber, sie teilten sie groß gegen mit allen, die bereit waren, in Frieden zu leben.